press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello, good morning, my dear students. I hope that you have understood little bit about calculus and the necessity of calculus in physics in a short duration. And let us list the yesterday formulas one by one, and let us learn with some rules in integration and related formulas. Okay, just you have to practice with me again from basic itself. Derivative of, say, x to the power of 5, 5 into x to the power of 4. Integrating on both sides we got, therefore x power 4 with respect to x is equal to x to the power of 5 by 5 plus indefinite integrals we have constant of integration. C is constant of integration. And generally we have taken x to the power of n with respect to x is x power n plus 1 divided by n plus 1. Then we have seen derivative of, say, root x. So what is your answer? 1 divided by 2 root x. So integrating on both sides. So what you get, dear students? 1 by root x with respect to x. Know very well. 2 extra is 1 by 2. Wapas multiply madi 2 root x. Say differentiation of, we have learnt 1 by x is minus 1 by x square. Say integrating on both sides. So therefore integration of 1 by x square with respect to x. Again integration is antiderivative. We got 1 upon integration of 1 by x square is minus 1 by x plus constant of integration. Practice ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. We have written differentiation of x with respect to x is 1. Therefore integration of 1 with respect to x, that is x, 1 with respect to y ittandre y, 1 with respect to t ittandre t, 1 with respect to theta ittandre theta. Derivative of constant is any constant is what? 0. Therefore integrating on both sides, dear students. So what you say? Integration of 0 is always constant. Integration of 0 bariba. Differentiation of constant is 0. Therefore integration of 0 is always constant. So with this again sine ಮತ್ತೆ cosine function ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Derivative of, say, sine, say, mx ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Your answer was m cos mx. Therefore integrating on both sides, cos mx with respect to x is equal to sin mx divided by m plus constant of integration. Similarly, we have seen, let us say, d by dt of cos anta tagoona, cosine of, say, bt anta tagoona. Some b is some constant here. So differentiation of cos is minus b sin bt.
Therefore integration is inverse process of differentiation. Therefore integration of sin bt with respect to variable t. So what is your answer? Minus cos bt divided by b plus c. Yesterday we have seen by taking constant omega. Yes or no? So with this basic formula, it is sufficient for our understanding basics of calculus in physics. ಒಂಥರ ಸಮುದ್ರ ಇದ್ದಂಗೆ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಇಷ್ಟೇ ಮುಗಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದಾವೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಂತೆ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ. Now let us write some rules while following for integrals. ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಥರೋ ಇದೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸಪೋಸ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಜಿ ಆಫ್ ಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ? ಟಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ರೂಲ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ವೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್. ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ. ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ. ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರಿ, ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಬರಿ. ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಜಿ ಆಫ್ ಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಬರಿ. ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಲ್ 1 2 ಅಂತ ಭಯ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು ಬೇಡ. ರೂಲ್ 1 ಇದನ್ನೇ ಬರಿ ಅಂತ ಏನಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್. ಯು ಆರ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ. ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇದೆ, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್. ಸೇ ಕೆ ಇಂಟು ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಯಾವ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ. ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 2t ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ? ಟೈಮ್ ಟಿ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯಾರು? 2 ಔಟ್ಸೈಡ್. ಟಿ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ? 1 ಇದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಟಿ ಪವರ್ n plus 1 divided by n plus 1. Basic formula 2t2 divided by 2. 2 cancel. So integration of 2 to the power 2 into t. 2t is how much you will get? T square plus constant of integration. In a constant multiply it. Suppose hinge ittante itko. Just say integration of 2 with respect to t ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. 2 ಇಲ್ಲಿ 2t ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ should be taken outside. Constant k should be taken outside. 2 should be taken outside. With respect to t ಉಳಿತು. 1 with respect to t is nothing but what? 2t. Whenever you have indefinite integrals or limits defined ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ lower limit upper limit defined ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ indefinite integrals we write a constant of integration. Okay, then suppose if limits are defined, dear students, from where to where. So important again, listen man, first listen carefully. So integral of f of x with respect to x, if I limit the variable from a to b anta ankondi, x equal to a to b andre I told integral means total value of a variable. Total value of variable andre from what value to what, L inda L ge. Many situations will arise. You have to calculate the total value of a variable from say x equal to 1 to x equal to 0, or x equal to minus 1 to x equal to plus 1, lower value to upper value. Illen baritivala idikke lower limit anbeku, idikke upper limit anta karibeku. Means f of x with respect to x on some function ಇದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. Let us call the answer is f of x here. f of x differentiate ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, integrate ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ you got some answer. ಈಗ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? here limits are defined from lower to upper. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ, a to b, x equal to a to b. upper limit minus lower limit ಅಂದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್, ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ
total value defined between a and b. Total value of the variable defined between upper limit and lower limit. ಹಿಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we call this as definite integrals ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅರ್ಲಿಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, indefinite, ಅವಾಗ c ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. Here once the limits are defined, you must say that value is defined between lower value and upper value, that is calculated by using the rule upper limit minus lower limit. ಎಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? x ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. Let us choose one example here. ಕೊಡ್ತಾರೆ evaluate ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Integral from 1 to 2x with respect to x ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. 2x with respect to x. 2 constant. Take it outside. Integral of x power 1 with respect to x from 1 to 2. X power n integration formula 2 int n plus 1 1 plus 1 2 divided by 2 from 1 to 2. ಇಲ್ಲಿ 2 cancel ಆಗುತ್ತೆ, remove ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು. What is left here? X square is left from 1 to 2. ನೋಡಿ, once integrate ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, after doing integration, write small brackets. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆದ ಮತ್ತೆ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದಿಲ್ಲಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಈಗ 1 to 2 ಅಂತ ಬರೆದಾಗ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 2 ಇದೆ. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ? 2. ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ? 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 4 minus 1. Therefore, value of this integral between 1 to 2, total value of the variable, is called integration. Therefore, total value of this function 2x with respect to x between 1 to 2 is value is how much here? 3. We told graphically this total value of a variable between x equal to a to x equal to b. It always representing say integral of f of x with respect to x from x equal to a to b. Total value of a variable, that is x, f of x, where x is defined between a to b, x equal to a to b, lower limit to upper limit. ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. Total value of this is represented by mathematically ಇದಕ್ಕೆ integration. What does this f of x with respect to x a to b represents ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, it is always representing area enclosed by the function f of x between x equal to a to b ಅಂತ ಹೇಳಿ. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬೇಸಿಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಬರ್ದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ ಈಗ. ಓಕೆ, say like this: x-axis, y-axis. Here y is a function of x here. Let us have one function, continuous function. This is y is equal to f of x. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಇಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ.
area enclosed below the graph, which are defined between x equal to a to x equal to b. That gives the integration of f of x with respect to x. This is the graphical meaning of integration. Okay. Integration of a function defined between two variables, between two limits, two variables alla. Integration of a function defined with respect to variable between lower limit and upper limit always represents area enclosed by the graph or the function f of x, which are defined between x equal to a and b. Okay. So with this, dear students, we shall do some problems which are related to both. First, let us complete the integration problems. Then we shall link between integration and differentiation. Let us do some problems here. Sorry. Integrate t power 5 plus 5t plus 1 with respect to t. So your answer. Question is evaluate t power n plus 1 by n plus 1 plus 5 constant outside t power 1 t power 2 divided by 2 n plus 1 by n plus 1 plus 1 with respect to t is t. Basic alla kaltidhi. Nodippa mattu formula use ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ ನಾವು. Integration of t power n with respect to t power n plus 1 divided by n plus 1. Integration of with respect to t is t, 1 with respect to t. Confuse ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀರ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. d by dx of x is how much here? 1. Integrating on both sides with respect to variable yadappa x. Integration is antiderivative. One is inverse process of the other. What is left here? X. Here what is here? Therefore, integration of 1 with respect to x is x. Integration with respect to t is t. Here sir. Integrate with respect to y is y. Like that. Integration of 1 with respect to t is t. Now again evaluate. Integral of 3t square minus 2t minus 5 with respect to t. ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, evaluate ಅಂತ ಕೊಡಬಹುದು ಅಥವಾ integrate with respect to t. So what is your answer? Sir, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. 3. ಇದು indefinite integral ಇರೋದ್ರಿಂದ constant of integral ಬರಿತಾ ಇರಬೇಕು. 3 outside t power n t cube by 3 minus 2 t square by 2 minus 5 outside, 1 with respect to t is t plus constant of integration. Here again you can say 3 cancel, 2 cancel. So our answer t cube minus t square minus 5t plus c. Okay. Practice ಬೇಕು. Integration of x to the power of 3 minus 3x square minus x plus 2. So here what is the variable here? X. Therefore evaluate with respect to x. X power n, x to the power of 4 by 4 minus 3 outside, x square ideppa, x to the power of 3 by 3 minus x square by 2, 2 outside baritiya, with respect to x is x plus constant of integration c. Okay, ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
integrate with respect to say x ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ? say 1 by x minus x to the power of 3 plus 2x minus 1. So what you have to do? ಬರಿಬೇಕು integration of 1 by x minus x cube plus 2x minus 1 with respect to x. ಈಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಸರ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಹೇಳಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಹೌದು, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೊಂದು ಕಲ್ತ್ಬಿಡೋಣ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಗಾರಿದಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಬೇಸ್ ಇ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಬೇಸ್ ಇ ಇರಬೇಕು. ಓದೋದು ಹೆಂಗಪ್ಪ? ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಬೇಸ್ ಇ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 1 by x ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಅದು. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ log x is 1 by x. So integrate ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So therefore right side ಏನು ಉಳಿತು? Right side integration of 1 by x with respect to x is therefore 1 upon x with respect to x is. Again integration, differentiation, one is inverse process of the other. Integration is antiderivative, inverse process of differentiation. Therefore what is left here? Log x is left plus c. ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ಸಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ರೇರ್ ಬರೋದು, ಬಟ್ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಇದೇ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. 1 by x with respect to x is log x. Integration of 1 by x with respect to x is log x minus x to the power of n, x to the power of 4 by 4 plus 2 into x power 1, x power 2 by 2 minus 1 with respect to x is x plus constant of integration. Log x ಅದರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಕು ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ e power x, where e is exponent ಅಂತ ಹೇಳಿ. e is exponent whose value is less than 3 greater than 2. e is less than 3 but greater than 2 andre it is around 2.718. we come across exponential functions like e power x ಅಥವಾ e power f of x ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, where e is constant but to the power ಇರುತ್ತೆ. so therefore ನೋಡಿ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ integration of, sorry ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ differentiation of e power x. ಆನ್ಸರ್ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, e power x itself, e power x ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೌ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಇಫ್ ಐ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ e power x, I got e power x. therefore right side e power x integration is ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಬರಿಬೋದಪ್ಪ? e power x plus c ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡೋಣ, e power say mx ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ e power mx ಬರೀಬೇಕು. ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ m ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗಬೇಕು? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ m. ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. d by dx of e power mx. so your answer m into e power mx. therefore integrating on both sides with respect to x here. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರಿಬೇಕಾ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬರಿಬಹುದು. you can watch this video class plenty of times. okay, so what is the answer now? E power mx with respect to x is e power mx by m. Today class I taught two extra formula.
we have to memorize. Okay, now let us do one simple calculation last with defining the limits. Say definite integrals anta anukona. Bari evaluating definite integrals. I told here integrals are defined between lower limit and upper limit. Once again I am telling you, if I say f of x with respect to x defined between the variable from x equal to a to b, that represents total value of the sum. Total value of the sum of the function f of x defined between the two limits, lower limit and upper limit, represents area enclosed by the graph f of x. Area enclosed below the graph. So that is, let us say I got some answer here. ಏನು ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಬರಬೇಕು. ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ ಎ, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ ಬಿ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, upper limit minus lower limit. This you can say definition of definite integral. Definition of definite integral. Definite means value is defined, total value is defined between x equal to a and x equal to b. ಕೆಳಗೆ ಬರಿತಾ ಇದೆಯಾ lower limit ಅನ್ಬೇಕು, ಮೇಲ್ ಬರಿತಾ ಇದೆಯಾ upper limit ಅನ್ಬೇಕು. So example, integration of t power 3 with respect to t defined between 0 to 1. Andre variable t is defined between 0 to 1. You are calculating total value of the function t power 3 which is defined between t equal to 0 and 1. So how to evaluate t power 3? Integrate ಮಾಡಿದೀಯಾ, t power 4 divided by 4 ಈ ತರ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ x ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, t ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆಪ್ಪ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಇದೆ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬಂತಲ್ಲ ಅದು. ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ, 0 to 1 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಾರ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಾರ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕೋ, 1/4 ಔಟ್ಸೈಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ, 1. 1 to the power of 4 ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಟಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಲೋಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಕಲಿಯೋದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬರೀಬೇಕು. ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಡಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ದಿಸ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ 1 to the power of 4 ಎಷ್ಟಪ್ಪ, 1 minus 0. So your answer is 1/4. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 and 1, 0 and 1 ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 1/4 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಬೇಕಂದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್. ಸೇ x equal to -1 to +1, -1 to +1. Let us say x square minus x plus 1 with respect to x. Again question is evaluate. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ. ಓಕೆ, x power 2 ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, x power 3/3 ಮೈನಸ್ x power 1 ಇದೆ, x power 2/2 ಪ್ಲಸ್ 1 with respect to x, x ಇದೆ, ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಆಯಿತು, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕು, -1 to +1. ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದೇ ತಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದಪ್ಪ, x to the power of 3/3 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ, 1/3 ಔಟ್ಸೈಡ್. ವೇರಿಯಬಲ್ ಯಾವುದಪ್ಪ, x. ಅಪ್ಪರ್ ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ 1³ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ, -1 whole to the power of 3 ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ 1/2 x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ, 1² ಮೈನಸ್
upper limit minus lower limit. Lower limit is ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ minus 1 square plus upper limit is what? X ಜಾಗ ಬರ್ತೀಯ upper 1 minus of minus 1. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು ಅಲ್ಲಿ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಪ್ಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೆಲವು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಕೆಲವರು, ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್. ಮಾಡೋಣಪ್ಪ. 1/3 ಈ ಕಡೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಈ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ 1/3. 1 cube is 1 minus 1 cube is minus 1 minus of minus plus, so 2 ಉಳಿತು. minus 1/2 1 square minus 1 square is plus 1 plus 1 minus 1 cancel ಆಯಿತು, so you got 0. next plus minus of minus plus 1 plus 1 2, so you get 2/3. 0 multiplied by any number is 0 plus 2 ಆಯಿತು. LCM ತಗೊಳ್ಳೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ, so your answer is 7/3. You know how to take the LCM. 3 LCM, 3 2s are 6 plus 2 8 ಆಗುತ್ತಪ್ಪ. LCM is 3, 3 2s are 6, 6 plus 2 8, 8/3. This is how definite integrals are evaluated. Okay, one more simple example. Taking trigonometric function. Integration of sin x with respect to x. X ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್. ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಬರಿತೀವಿ x equal to 0 to x equal to 90 degree ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಲ್ತಿದೀಯಾ, ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಫ್ರಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮೈನಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, 0 to 90 ಬರೀಬೇಕು. ಮೈನಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ 90. ನೋಡಮ್ಮ, ಕಾಸ್ ಆಫ್ 90 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 0 ಎಲ್ಲೂ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕಾಸ್ 90 is 0, ಕಾಸ್ 0 is 1, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ದೇರ್ಫೋರ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ 0 to 90 ಒಳಗೆ 0 to 90 ಒಳಗಡೆ ಟೋಟಲ್ ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್. ದಾರ ಸುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಪ್ಪ, ಏನು ಮಾಡು. d/dt ಬರೋಣ. ಓಕೆ, d/dt ಆಫ್ ಏನ್ ಬರೀತೀಯಾ, ಕಾಸ್ ಟಿ ಬರೆದಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ. ಸಾರಿ, ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ. ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಟಿ cos t with respect to t defined between say 0 to pi/4 radian measure ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. pi is 180 ಇರುತ್ತೆ. pi/4 pi radian is 180 degree divided by 4 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ 45 degree ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಪೈ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪೈ ರೇಡಿಯನ್ ಅಂತ ಓದಿ. pi/4 0 to pi/4 radian. Now cos t is what? Integration of cos t is sin t defined between 0 to pi/4. t ವೇರಿಯಬಲ್ ಏನಪ್ಪ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ pi/4 minus sin 0. sin 45 is how much? sin 45 degree 1/√2. sin 0 ಇರುತ್ತೆ, so your answer is 1/√2. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ, cosine function which is defined between 0 to pi/4, total value of the cosine function which is defined between 0 to pi/4 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆನ್ಸರು 1/√2 ಬರುತ್ತೆ. ಇವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪೈ ರೇಡಿಯನ್ ಈಸ್ 180. ನೋಡಪ್ಪ, pi/3 ಬರದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ. 180/3 pi/3 ರೇಡಿಯನ್ ಅಂತ ಓದಬೇಕು. ಇದೆಷ್ಟಾಯ್ತು, 60 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ತು. pi/4 ರೇಡಿಯನ್ 180/4 45 degree. pi/3 ರೇಡಿಯನ್ 180/3 60 degree. ಹಾಗೆ pi/2 180/2 90 degree. ಓಕೆ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿಯರ್. ಬರೋಣ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಬಂದಾಗ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಈಗ ಬೇಸಿಕ್ ನೋಡಪ್ಪ, ಈಗ ನಮಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರಬಲ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್. ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಬರೀ 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳದಲ್ಲ, ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸೈನ್ಸ್ and mathematics and physics, this basic is needed. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ರಿಯಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಏನು ಬರಿತೀನಪ್ಪ, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಣ, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಗಿವ್ಸ್ ವಾಟ್? ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸಿಕ್ತು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತೀವಿ. ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಂಟು ಡಿ ಟಿ ಅಂತ. ಏನು ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಈಗ ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸಿಕ್ತು. ಈಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಏನಿದೆ? ಎಕ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಬೇಡಪ್ಪ, ಟೋಟಲ್ ಚೇಂಜ್ ಬೇಕು ಅಂತೀವಿ. ಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ, ಇದೇನು ಕೊಡುತ್ತೆ? ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಟೋಟಲ್ ಚೇಂಜ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಟೋಟಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸರ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಏನಂತ ಹೇಳಬೇಕು? ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ನೋಡಪ್ಪ, ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ dx? 1 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು dx ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ದೇರ್ಫಾರ್ ಐ ಗಾಟ್ x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸಿಕ್ತು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ನಾನು ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್. ಈಗ ನೋಡು, ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಆಟ ಆಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ನಾವು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಹಿಯರ್, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡು, ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಂತಪ್ಪ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಂತು. ಇಂಟಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನು ಬರೀಲೇಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಇದೆ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಬರೀಲೇಬೇಕಂತ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಒನ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು? ಎಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಇನ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂಕರೆ? ಸರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ ಅಂಕರ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಆನ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೇಕು ಸರ್, ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ತಗೋ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಬರೀತೀವಪ್ಪ? ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಸರ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಸರ್. ಏನಾಗರೆ ಸರ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್. ಉಳಿತೇನಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಉಳಿತು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಮ್ ಲಿಮಿಟ್. ಈಗ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಂದ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ವೆನ್ ಟಿ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಾ ಅಂತ. ಐ ಗಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನೌ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಸರ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ವರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸರ್, ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಸರ್, ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಸರ್. ಸೊ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಟಿ. ಸರ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್.
ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೇರಿಯೇಬಲ್. ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್? ಸರ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೊಂಥರ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿಪ್ಪ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯು ಆರ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟಿಂಗ್. ನೋ, ಬೇಸಿಕ್ ಬೇಸಿಕ್ ಬೇಸಿಕ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಅದರ ಫೈನಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಈಗ. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡೋಣ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ at square plus bt. Velocity is at square plus bt. Then they are asking, then find displacement ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಅಯ್ಯ ಸರ್, ವೆಲಾಸಿಟಿನ ನೀವು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡು, ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡು. at ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ bt ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಟಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಎ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೋ. ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಪವರ್ 3/3 ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೋ, ಟಿ ಪವರ್ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಇದೆ. ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಇದ್ರೆ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಬರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು 0 to 1. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 0 to 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಟೈಮ್ 0 to 1. 0 to 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ. ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ತಾನೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ? 0 to 1. ಅವಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಬರಲ್ಲ. ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅವನ್ನ. ಎದನ್ನ? ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನ. ಫ್ರಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ? 0 to 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೋ. ಈಗಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಬೇಡ ಸರ್, ನಾವು ದಡ್ಡ್ರು ಇದ್ದೀವಿ. ಆಯ್ತಮ್ಮ, ನಾನು ದಡ್ಡ, ನೀನು ದಡ್ಡ, ಹಾಗಂತೇಳಿ ದಡ್ಡ ಅನ್ ಕೂತ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಶಾಣರಾಗಬೇಕು. a/3 ಹೊರಗೆ ಬಂತು. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 1. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್. ನೋಡಿ, ಟಿ ಪವರ್ 3 ಇದೆ. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 1. ಸರ್ 1³ ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು? 0. ಒನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾಡಿ. ಅಪ್ಪರ್ ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ 1³ ಮೈನಸ್ 0, 1 ಉಳಿತು, ಪ್ಲಸ್ b divided by 2. t square upper limit is 1. ಬರೆಯೋಣ. 1 square minus upper limit minus lower limit. Lower limit ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 0. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಪ್ಪರ್ ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್. ಸೊ 1³ is 1. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? a/3 ಪ್ಲಸ್ b/2 ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಕಲಿಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮುಗಿಸೋಣಂತೆ. ನೀವೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆದಾಗ ಇದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಸರ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.